भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Mantra number 5. यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः. The Upanishad presents that Omkara Vichara and Atma Vichara in the first two mantras. From the third mantra onwards, the Atma Vichara begins by presenting the three states of every being, especially the human being is one who recognizes all the three avasthas: Jagrada avastha, Swapna avastha, and Sushupti avastha. Jagrat means waking state, Swapna means dream state, Sushupti means sleep state. All these three avasthas are states of experience. Every one of us are familiar. So it is very easy for a seeker to recognize Atma Swarupam by the analysis of these three avasthas. In the second mantra, Upanishad says, Atma Brahma iti. So who is that Atma? Atma means, English translation is self and artham. Atma means self. Self is equal to myself. Myself is equal to I am. So Atma is equal to self. Self is equal to myself. Myself is equal to I am. So I am the Atma principle. This Atma principle is called consciousness. Sarvam apnoti iti Atma. The consciousness principle alone is called Atman. So in Jagrada Avastha, waking state, I am Atma is known as with a different name
So, 3 padas we can call it. 3 avasthas are given the 3 padas, names here. Jagrat avastha ke prathama padaha. Prathama means first. Pada means a step or stage. Prathama padaha. When I am dreaming, as a dreamer, I have got a second pada status. Dvitiya padaha. I myself am getting the dreams. That time I am in Dvitiya padaha. Then when I go to deep sleep, when I am not able to see the external objects, when I am not getting dreams also, and I go to deep sleep, the same I am is in Tritiya padaha. Tritiya padaha. I, the consciousness, Atma principle is in Prathama pada. I, the consciousness, Atma principle is in Dvitiya pada. I, the consciousness, Atma is in Tritiya pada. Therefore, I have got different names. Really speaking, I am not in any pada, I am in all padas, therefore I am Chatushpat. I am Chatushpat. I am the 4th one. That is called Turiyam. I, the Atma, is in 4th pada, Chatushpat, Turiyam. Turiya Atma I am. But I, the Turiya Atma, only appearing in the Prathama pada. I, the Turiya Atma alone, really who I am belong to Chatushpat. I only appear in Dvitiya pada. I, Chatushpat, Turiya Atma alone appear in the Prathama pada. So therefore, I, the Atma alone, will get different names in one pada. Okay? I, the Atma, is in Huchipada now. Prathama padaha Jagarita sthana. Yenda sthanam anchunna Jagarita sthanam anchunna. Enna padam anchunna Prathama padam anchunna. What is my name? Vishwaha. Now what is your name? All of your name, one name, common name. Vishwaha. What your name in attendance register on your notebook is that name given by your Amma Appa. But Shastra gives the name to that Atma. He is here Vishwaha. Prathama padaha. Of course, we are all in Jagarita sthanam. Even though you sit in the class, you will get what status? Taijasa status. If you go to Dvitiya padaha. Swapna sthanam Dvitiya padaha. That's what in these mantras, from the 3rd mantra onwards, now you read now 3rd mantra, 4th mantra, 5th mantra, see, Jagarita sthanaha bahishprajnaha. When I am in Jagarita sthanam, my experience is external. I am extroverted. Prajnaha means knowledge. Bahish means bahyam. So I am getting knowledge of the external world. I am extroverted. I am opening my eyes. I am seeing the forms. I am listening the sounds. So bahish prajnaha. Saptanga eko na vimshati mukhaha. I use all the 17 faculties. 17 are not given here. Only 11 faculties are given. Sthula bhuk vaishvanaraha. I am the Sthula bhuk. Bhuk means the experiencer of gross objects. Sthula bhuk. Bhuk means experiencer. Sthula means gross. So what is my pada? Prathama padaha. So this 3rd mantra is talking about whom? I am the Mandukyopanishad student now talking.
Second mantra is not talking about me. Now I am in Pradhama Pada. By listening Mandukyopanishad, you are in which Pada? Appa remind panna. 11 o'clock class is the ideal time for sleep. After doing all household duties, you come nicely here and sit. Swamini is talking, go on. Without non-stop, no obstruction, no question. She is go on talking and suddenly we go to Ditiya, Tritiya Pada. So often I have to remind, as long as I teach Mandukyopanishad, I have to remind you, you are in which Pada in Mandukya class? You are in Pradhama Pada. Pradhama Padanave irundu, Naneda Dvitiya Padan, Tritiya Padan, we are understanding. Okay? To understand, you need not go to that Pada. Okay? You need not go. If you go there, you cannot understand. Am I right? To understand, you have to be in perfectly Pradhama Padaha. Make sure of yourself. Okay? So, in fourth mantra, Swapnasthanaha antah prajnaha. I am introverted. Antaha prajnaha means I am introverted. I am getting the knowledge of the dream objects. Swapnasthanaha, when I am in dream. I the same Atma. Whenever I say I am means you have to understand what? Sharira, Stula, Sukshma, Sharira, Vyatiriktaha, Aham Atma, OC, and Gnapakam Ichkadu. RCRM, you have to put minus. RCRM, I am not. I am means OC in Artham. I the Atma, Saptangaha, Ekonavimshati Mukhaha. Again, same meaning. Vivikta Bhukunaram. Pravivikta Bhukunara. I experience Sukshma Swapna Padartha Bhogan. I experience in varieties of names and objects, forms, colors I experience in the dream. Therefore, what is my name in the dream? Taijasaha. Now, what is my name in class? Vishwaha, Vaishwanaraha. And now come to the third. Dvitiya Pada over. Pradhama Pada over. Now, what Pada left out? Tritiya Padaha. The fifth mantra we are seeing. Yatra suptaha na kanchana kamam kamayate. Suptaha means sushupti purushaha. The sleeper in artham. The sleeper at the time of sleep, kanchana kamam na kamayate. Nothing is desired by the sleeper. Na kanchana, even a little bit. Desire is not there in artham. In deep sleep, na kanchana swapnam pashyati. Even a second of dream he is not experiencing. You can understand easily. Swapnam na pashyati. When? In deep sleep. That alone is called tat eva sushuptam. That alone is called deep sleep. When you are free from dreams, when you don't desire anything. If you desire something, it is what avastha? Jagrata avastha. If you don't desire anything, and that is in kanchana swapnam pashyati. Na kanchana swapnam pashyati. You don't see any dream also. What is that? Sushuptam. Sushupta, sleep, our definition. I slept well and what is the proof? I slept well and you don't desire anything. You don't see any dream. Okay? You don't desire any object in the world and you don't see any dream. If these two conditions are fulfilled, you are in good sleep and artham. Okay? That is what Sushuptam. Sushupta sthanaha eki bhutaha.
Sushuptasthanaha means at the time of sleep, who is unified. Ekibhutaha means unified. Tatra mata amata bhavati, pita apita bhavati. Mother is no more a mother in my sleep, deep sleep. Do you remember your mother in sleep? No. Do you remember your husband or wife? No. Do you remember your nice, good child, son or daughter? No. What do you remember? You don't remember anything. There, Mata is no more a mother. Amata bhavati. Pita, apita bhavati. Appa yaar, amma yaar. Tukkathilonu. I am not having anything. I am ekibhutaha. Nothing I remember. Very nice. Sleep analysis is very nice. But unfortunately, we don't remember anything there. So, sleep analysis you can do in which is avastha? Jagrata avastha only. So, enjoy the sleep when? In Jagrata avastha. Okay? About sleep you can enjoy. That's what this mantra is talking. Evam prajnana ghanaha. So, ekibhutaha eva prajnana ghanaha. Prajnana ghana means a mass of consciousness. A mass of mere consciousness. Eva is called mere only. And the consciousness mattumda irukku. Nama, Rupa, relations, positions, family, profession, body, including mind. All five anatmas. What profession? We don't remember profession. I am a householder. My husband is working so and so. You don't remember. Profession is not in the mind. And property you don't remember. How much saving banks, fixed deposit, deposit, profession, property, or then family. Family members, you don't remember. Then body, no. About mind, no. Appa nimmadiya irukka adukku. Therefore we are what? Ananda bhuk. Prajnana ghana means non-specific knowledge and artham. Prajnanam na jnanam, knowledge. Ghanam means mass of knowledge. Mere non-specific knowledge, non-differentiated, indistinguishable knowledge. Nirvikalpaka jnanam. இதுக்காக சமாதிக்கு போகணுமா என்ன? டெய்லி தூக்கத்துக்கு போனாலே நிர்விகல்பக சமாதி தான். அதுக்கு எதுக்கு சமாதிக்கு போகணும்? நிர்விகல்பக அவஸ்தா யூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் எவ்ரி டே இன் யுவர் ஸ்லீப். If of course it's a good sleep. Okay. Ananda Mayaha, who is full of bliss. This is called Koshananda. Anandamaya Kosha, Ananda, that is. Koshananda, Ananda Bhuka. Ajnanam plus Ananda, Koshananda, Savikara Ananda. Ananda Bhuka means Ajnanamu irukka, Tukkathila Anandamu irukka. எப்படி தெரியும் அஜ்ஞானம் இருக்குன்னு? ஸோ ஆனந்தம் இருக்குன்னா சுவாமி தூக்கத்தில் ஆனந்தம் இருக்க தெரியாது. அது ஹவு கேன் யூ சே அஜ்ஞானம் இஸ் தேர்? என்ன ஆஃப்டர் வேக்கிங் அப் யூ சே அஹம் ந கிஞ்சித் அவேதிஷம், ஐ டோன்ட் நோ எனி திங் யூ சே. அப்படி என்ன அர்த்தம்? தூக்கத்தில் அஜ்ஞானம் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. அஹம் சுகம் அஸ்வாப்சம், ஐ ஸ்லெப்ட் வெல் பட் ஐ டோன்ட் நோ எனி திங். That ajnanam is there. Ajnanam is there, anandam is there. Therefore it is called what? Ananda bhuk. Anandamayaha hi ananda bhuk. Who is full of bliss? Who is the enjoyer of bliss? Anandamayaha means mass of ananda. அங்கே ஆனந்தமாக இருக்கு துக்கத்தில். அதுதான் many people's face you see, சிரிச்சுட்டே இருக்கும். There is, you have to see the face of a person who is sleeping. Angry person also சாந்தமாக இருப்பான் தூங்கும் போது இல்லையா? ஃபேஸ் சம்டைம்ஸ் யூ ஸ்மைல் ஆல்சோ இன் த ஸ்லீப்.
ஆனந்தமாக இருக்கும். அதுதான் ஆனந்த புக். How can we see our face when we are sleeping? Somebody has to take photograph. And then they have to show you the photograph. See, when you are sleeping, you are like this. That's Ananda Bhuk. Cheto Mukhaha. This is a technical term. Cheto Mukhaha means who is the doorway. Sleep is the doorway to that waking stage and dream state. So dream ku ponumanna தூக்கத்துலக்கு வந்துதான் போணும். You have to wake up from the dream anna kuda dream la வந்து தூக்கத்துக்கு வந்து தூக்கத்துல வந்து waking க்கு வரணும். அதுதான் here cheto mukhaha னு பேர். The doorway are to experience the waking and the dream. So person cannot enter directly into dream. From waking state he cannot enter into dream. From dream state he cannot enter into waking state. So what he has to corridor is what? Corridor to come, sleep. Up to here we saw in the last class. Now let us come to the next mantra. Esha sarveshwaraha Esha sarvajnaha Eshantaryami Esha yonihi Sarvasya prabhavapyayau hi bhutanam. Here the Ishvara, that Karanatma is presented. Sthula Atma, Sukshma Atma, Karana Atma, another name. So you have to write a chart, table. Pradhamah Padaha, Dvitiyah Padaha, Tritiyah Padaha. Under Pradhamah Pada, you have to write third mantra points all. Vishwaha, Sthulatma, that is called Sthula Atma. The Atma who is experiencing the gross world is called Sthula Atma. Then Dvitiyah Pada, the Atma I am in Dvitiyah Pada, subtle mind, Antahkaranam, Sukshma Atma. I am experiencing not external world. I am not sleeping also. I am experiencing what type of object? Subtle Sukshmam anad I am experiencing in. That's why big elephant. In what form you are experiencing in the dream? In subtle form. There is no big elephant in your dream. Okay? Where is the place to enter? That elephant cannot enter in your mind. But that Sukshma vritti of that elephant you are enjoying. Isn't it? All Sukshma Rupena. Who is enjoying in what? Sthula Sarira enjoying or Sukshma Sarira enjoying? Sukshma Sarira enjoying. And that means mind is mind. From mind the vasanas are coming from Sukshma Sariram. Therefore it is called Sukshma Atma. Sukshma Atma. Once you go to deep sleep, what Atma? Karana Atma. That is called Karana Atma. All these are at individual level. Okay? All these are individual level up to here. Now suddenly Upanishad jumps to that Ishvara. Karana Prapancham. This is micro to macro. You have to jump. Like frog jump madri. Micro to macro. Sthula Shariram, Sukshma Shariram, Karana Shariram. At what level? Micro level. Vyashti level. And you have to go to total level, Samashti level. Same I the Atma. In the last class I have pointed out. I the Atma alone I am the subject experiencer. I the Atma alone I am the object also. Prameyam naneda, Pramataum naneda. So, as observer,
I observe the world which is not separate from the Atma. The world also is Atma. I am also Atma. Bhokta bhogyam sarvam Atma eva. என்ன சுவாமினி வேர்ல்டு அப்படி தெரியறது, அதே இது நான் எப்படி ஆத்மா ஆகணும்னு கேர் ஆஃப் தைத்திரியோபனிஷத். சர்வம் நாம ரூப மித்யா ஏவ. The wave, in the wave water is there, in the ocean also water is there. Water can say I am alone in the ocean form, I am alone in the wave form. சொல்லலாமா இல்லையா? This wave can say I am in that ocean also, can say or not? Why? How it can say? Because the wave, my content is water, ocean content is also water. Therefore, I am coming from the ocean, I am going into the ocean. Ocean and the wave both are none other than water. Essentially. Adhe madri da I am like a wave. Okay, this individual body is like a wave. All bodies, Namarupas are all like ocean. Okay, all bodies, Namarupas. Ocean is a name given to what? Water. Wave is a name given to what? Water. So, the Nama Rupa are temporary. Wave Nama Rupa is there separately other than water? No. Ocean அங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்க அதர் தேன் வாட்டர் கிடையாது. வாட்டரே ஓஷனாக அந்த நாமம் பேர் கொடுத்துருக்கோம். வாட்டருக்கே வேவ்னு பேர் கொடுத்துருக்கோம். நிஜமா பார்த்தா வேவ் ஓஷனுங்கிற பொருள் கிடையாதே. பொருள் என்ன இருக்கு? வஸ்து வாட்டர். என்ன வஸ்து இருக்காங்க? வேவ் ஓஷன்ல வாட்டர் வாட்டர் வாட்டர். தென் வேவ் அண்ட் ஓஷன், they are only வியவஹாரா, லிப் மூமெண்ட். இது மறக்கக்கூடாது. நம்ம அந்த இன்னர் கண்டென்ட், எசென்ஷியல் நேச்சர் we have to remember. Whenever I say the world and when I say I have to keep the nama rupa aside. அங்க எப்படி ஓஷன் வேவ்னு தனியா வச்சுன்னு என்ன பார்க்கறோம்? உள்ள வாட்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். Similarly, when I see the world and my body mind complex, this like a wave name and ocean name madri you have to keep aside. What is the inner content of the world? Inner content of this body enna? Atma. Atma is the only one. Because of Atma only world is sustaining, a body is sustaining. Because of water only wave is sustaining. The wave water நன்னா இருக்கு சுவாமினி, அது வரைக்கும் நன்னா தான் இருக்கு. இங்க வரத்துக்குள்ள என்னமோ மைண்ட் இஸ் டிஸ்டர்ப்டு. இல்லை, நம்ம பழகணும், இந்த வேலை திங்க் பண்ணணும். So the wave and ocean, wave cannot exist without water, ocean cannot exist without water, world cannot exist without the Atma, body cannot exist without Atma. Therefore, that which cannot exist without what? This can pot exist without clay? Cannot exist. Therefore, pot means what? சத்தமா சொல்லுங்க. Pot means clay. அப்போ எனக்கு கிளேனே கூப்பிடலாம் இல்லையோ, பாட் எனக்கு எது கூப்பிடணும்? என்ன பாட்டுன்னு கூப்பிட்டாலும் கூட அது கிளே தான் இல்லையோ. வேவனி நம்ம if you call also, you give name also, internally we know what? Water da. Ocean and we call, but since it is ocean name கொடுத்தான்னு చెప్పి அது வாட்டர் இல்லாமலே போயிடுமா என்ன? அது மாதிரி இந்த பாடி நேம் அண்ட் ஃபார்ம் வச்சுட்டாலும் கூட இது ஆத்மா ஆகாமல் இருக்க முடியாது. ஈவன் வேர்ல்ட் ஆல்சோ ஆத்மா only, this also ஆத்மா only. In the total level we call it as Brahman. Here we call it as Atma. Therefore, I am the subject, world is the object. So, world object, I the subject, both are what? Na Atma. But what is the names and forms? Na? Per vyavahara. Per vyavahara.
Then what is the karanam, this universe? Ishvaraha. Now again you have to write the total level also 3. Sthula prapancha, sukshma prapancha, karana prapancha. Mandukyopanishad students are supposed to be advanced students. Therefore Upanishad straight away going to that. What? Hiranyagarbhapati cholalaye, Vaishwanarpati, Viratpati cholale. அதெல்லாம் சொல்லாமலே ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஈஸ்வரன் கிட்ட போயிட்டு. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் மந்திரம் உபனிஷத் உபாசனம் இஸ் கோயிங் டு கம். அதுக்கு தான் ஈஸ்வரான்னார். ஹூ இஸ் திஸ் ஈஸ்வரா? வாட் இஸ் அவர் ஹோம்ஒர்க் வி ஹாவ் டு டூ? யூ சி, ஏஷ சர்வேஸ்வரா. ஏஷாஹா மீன்ஸ் வாட்? திஸ் ஒன். திஸ் ஒன் மீன்ஸ் which one? Which is, what is the closest to you? ஏஷாஹா this one. This one anna, it is which is proximate. Yes, which is not remote, which is proximate. Idi ani solluvom Tamilalla. Idi enna? Idi enna? Adu ani sonna doorama irukkiradhu. Idi sonna romba kitte irukkiradhu annal. Idi enna? Eshaha. In Sanskrit la eshaha. In English la this is this one. What is this one anna? Romba kitte irukkiradhu enna anna? Atma. Eshaha Sarveshwaraha. This Jivatma is Paramatma. The Mahavakyam. Eshaha, this Atma, until now, 3rd mantra, 4th mantra, 5th mantra, what we are talking? We are talking about what? Atma. 3rd mantra, 4th mantra, 5th mantra, what you are talking is Atma. Atma is yourself. Yourself is far or near? Nearer or yourself? Yourself. So, Eshaha, this Atma, Sarveshwaraha. இந்த ஆத்மா தான் எல்லா இடத்துல இருக்கு. Sarveshwaraha means is the ruler. Ishvaraha means Ish means to control, to rule. Omnipotent and artham. Is the ruler of all. This one is the ruler of all means this Prajnaha. And the Vishwa Taijasa Prajnaha. That name also you have to write in which pada? Prajnaha. Prakarshena Agnaha. Prajnaha means onnum theriyamale irukka. In the sthiti Tritiya pada Sushuptavastha Eki Bhutaha. Therefore Prajnaha. This Prajnaha is Ishvaraha. எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணணும்? விஸ்வ தைஜச பிராக்ஞா, ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண இன் வெஷ்டி லெவல். நவ் இன் சமஷ்டி லெவல் விராட் ஹிரண்ய கர்ப்ப ஈஸ்வரஹ. அப்ப பிராக்ஞனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு டேலி ஆயிடுதா இல்லையா? டேலி ஆகல. தெரிஞ்ச டேலி ஆகன மாதிரி தெரியல மூஞ்சி பார்த்தா. திருப்பி சொல்றேன். கேராவ தத்துவபோதா. Now you know why I want to start a Tattvabodha? Okay. Sthula, Sukshma, Karana, gross, subtle and causal at an individual level. Total level, gross world, subtle world, causal world. Sthula Prapancha, Sukshma Prapancha, Karana Prapancha. அதே மாதிரி இந்த விஸ்வ தேஜச பிராக்ஞன் மாதிரி அங்கே டோட்டல் லெவலில் இப்போ விஸ்வன்னா என்னது தான் விஸ்வன், நான் விஸ்வன், நான் தைஜசன், நான் பிராக்ஞன். அப்போ வாட் யூ ஆர் ஆல்சோ விஸ்வா, யூ ஆர் ஆல்சோ பிராக்ஞா, யூ ஆர் ஆல்சோ தைஜச. எவ்ரி ஒன் இஸ் ஆல்சோ விஸ்வா, எவ்ரி ஒன் இஸ் ஆல்சோ தைஜச, எவ்ரி ஒன் இஸ் ஆல்சோ பிராக்ஞா. ஆல் பிராக்ஞாஸ் புட் டுகெதர் ஈஸ்வரா. ஒரு பிராக்ஞம் ஒரு டிராப் யூ புட் டுகெதர் வாட்? Ocean. Is it not? ஒரு drop of water you put together is what? In the ocean. அது மாதிரி ஈஸ்வரஹா சர்வேஸ்வரஹா. So இந்த பிராக்ஞன் தான் ஈஸ்வரஹா. This prajna means which pada? Tritiya pada. This one means after 5th mantra immediately what is close to this and 5th mantra. 5th mantra la enna padam? Tritiya pada. Tritiya pada la what is my name? Atma name? Prajnaha. So இந்த பிராக்ஞன் தான் அந்த ஈஸ்வரன். ஏன்னா இந்த மூட பாதம் அவரும் மூட பாதம்ல இருப்பார். என்ன
ஈஸ்வரனை பார்க்க முடியாது இல்லையோ. பிராக்ஞன் ஸ்திதியில் நம்ம ஒன்றும் அறியறதில்லை. பிகாஸ் இன் பிராக்ஞா ஸ்திதியில் வி ஆர் நாட் நோயிங் எனிதிங். அதே மாதிரி ஈஸ்வரா கூட இன்விசிபிள். அதுக்கு தான் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு இந்த பிராக்ஞனுக்கு டேலி, தைஜசனுக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு சூக்ஷ்ம சரீரம் சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சம், விராட்டுக்கு ஸ்தூல சரீரம் ஸ்தூல பிரபஞ்சம். டோட்டல் லெவலில் என்ன போட்டுக்கணும்? ஸ்தூல பிரபஞ்ச, சூக்ஷ்ம பிரபஞ்ச, காரண பிரபஞ்ச. அண்டர் ஸ்தூல பிரபஞ்ச வாட் யூ ஹாவ் டு ரைட்? விராட். அண்டர் சூக்ஷ்ம பிரபஞ்ச வாட் யூ ஹாவ் டு ரைட்? ஹிரண்ய கர்ப்பா. இதெல்லாம் நான் சொல்லக்கூடாது. இஃப் ஐ சே இட் இஸ் இன்சல்ட்டிங் யூ, ரியலி ஸ்பீக்கிங், பட் ஃபார் மை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இல்லைன்னா நான் மறந்துடுவேன், அப்போ நான் சொல்லிக்கிறேன். ஓகே. அண்ட் சூக்ஷ்ம பிரபஞ்ச அண்டர் தட் ஹிரண்ய கர்ப்பா, total intellect. Then causal universe or karana prapancha level Ishvaraha. Clear? Adha. This anna prajnaha sarveshvaraha anna Ishvaraha. Yeshaha sarvajnaha. This one is omniscient, all knower, omnipotent, omniscient. Omniscient na nimitta karanam anartham. Ishvaraha is nimitta karanam, intelligent cause. Yeshaha antaryami, care of antaryami brahmanam of Brihadaranyaka Upanishad. Those are attending Brihadaranyaka, they can enjoy. Now antaryami anna antaha stitva yamayati iti antaryami. The one who is the inner controller, omnipresent, presentave irinde control pandrar. Antaryami means omnipresent. This one is the inner controller. This one means which one? Prajnaha is the inner controller. For a side point. A side point illa konjam pinnadi polam thirupi. Vishwa Taijasa are dissolved into whom? Vishwa Taijasana yaru? Waker, dreamer. Vishwa anna waker. Vishwa anna sollunga saddama. Waker. Taijasana dreamer. Dreamer anna Taijasa. Waker anna Vishwa. In the waker and dreamer submerge into whom? Prajnaha. Appa. I have to wake up, you know. You are not sleeping, but you sleep to the subject and custom. Okay, you are not sleeping, I know that. But you are sleeping to the subject, I go backwards, revise. Okay? So, waker and dreamer submerge into prajna, the sleeper. Correct? Adu madre. இப்போ இந்த பிராக்ஞன்లో வேக்கர் ஆல்சோ தேர், ட்ரீமர் ஆல்சோ தேர். அப்போ இந்த ஈஸ்வரன்లో ஹூ இஸ் தேர்? விராட் ஹிரண்ய கர்ப்பா இஸ் தேர். இஸ் இட் நாட்? ஆல் த ஹோல் ஸ்தூல பிரபஞ்ச, சூக்ஷ்ம பிரபஞ்ச சப்மர்ஜ் இன் காரண பிரபஞ்ச, தட் இஸ் கால்ட் ஈஸ்வரஹா. So in Ishvara alone everything is residing, present, omnipresent. Yeshaha yonihi, he is the upadana karanam. Yonihi means this is one is the source. So Ishvara alone is the intelligent cause, Ishvara alone is the material cause. Yonihi means the source. Yoni means a real exact meaning is womb anartham. Why here yoni, womb giving? Yoni is that from which all beings are emerging out. Adi madra from which Ishvara all names and forms are coming. From which Ishvara nimitta karanam nirgunam brahma plus maya put together what? Ishvara. Nirgunam brahma plus maya put together Ishvara. Maya is the upadana karanam. Nirguna Brahman put together is Ishvara, is Nimitta Karanam. Nimitta Karanam is none other than Ishvara. Eppo Karanam Ahamudimanna Maya Sahitam Chaitanyam alone become Nimitta Karanam.
Brahman by itself cannot do anything. Once Brahman marries Maya, he will become the cause of this universe. இந்த பிரம்மன்ல இப்போ ஈஸ்வரன்ல ரெண்டு பார்க்கணும் நம்ம. ஈஸ்வரா అంటే you have to bifurcate. நிமித்த காரணம் and உபாதான காரணம். ஈஸ்வரா is alone, நிமித்த காரணம், உபாதான காரணம். இங்க உபாதான காரணம்னு சொன்னா என்ன சொல்லணும்? ஈஸ்வரன்ல இருக்கிற மாயாதான் உபாதான காரணம். இந்த மாயான்னு வச்சுட்டு தானே அவரே கிரியேட் பண்றாரு. அதான் ஏஷ யோனிஹி உபாதான காரணம். What is the example? Yathornanabhishrajate grihnate cha. What Upanishad? Mundaka. Mundaka ke Mandukya ke difference theriyardo. So, sarvasya hi prabhavapyayau hi bhutanam. Bhutana means of all beings. Prabhava means srishti. Apyaya means laya. Srishti laya karanam. This one is the source of all Srishti Karanam. This one means what? Ishvara. Ishvara. See, my sleep is, my prajna status is laya for me. For all people's laya, pralayam ki, what is the source? Ishvara. Nammadhu vandu layam. Chinna thookam layam. Everybody sleep put together, pralayam. So that pralaya merges into Ishvara. Comes out of Ishvara. Prabhava api Ishvara, from Ishvara only. Apyayo merge into Ishvara. Waker goes into sleeper. Dreamer goes into sleeper. Yes? So Prabhava means waking state madre. Apyaya means sleeping state madre. So whole thing, நமக்கு தான் பார்த்துக்கிறோம். Whole world நம்ம திங்க் பண்ணணும் இப்போ. ஓகே, பிரபவாப்யயௌஹி உபாதான காரணம் அர்த்தம். பூதானாம் பிரபவாப்யயௌ சிருஷ்டி ஸ்திதி லய காரணம். த பிளேஸ் ஆஃப் ஆரிஜின், த பிளேஸ் ஆஃப் சஸ்டெனன்ஸ், த பிளேஸ் ஆஃப் டிசல்யூஷன். சஸ்டெனன்ஸ் யூ ஹேவ் டு சப்ளை. ஓகே, கௌடபாதாச்சாரிக்கு நல்லா புரிஞ்சு போச்சு. இவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. உத்தம அதிகாரிஸ்க்கு என்ன, this is teaching is over, but maximum students are madhyama mandadikaris. ஏன்னா சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி ஃபுல்லா இல்லைன்னா சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் அப்ட்ராக்டா இருக்கும். அதுக்காக என்ன பண்றாருன்னா, பரவாயில்ல, டோன்ட் வரி, don't disappoint, I will give you upasana for you. Ahangraha upasana he is going to give. How to do ahangraha upasana na? Do meditation upon your own organs of your body, then it is easy for you to understand. So adhikaritvam is required. Mandukyam to grasp, you require all previous Upanishads nella karachi kudikanum. Ama karachi kudichada இந்த மாண்டோக்கியம் அப்படியே மண்டையில ஏறும் டக்கு டக்கு டக்குனா. இல்லைன்னா பிளிங்க் பண்ண வேண்டியதாகணும். மந்த மத்தியம அதிகாரிக்கு கஷ்டம். Therefore, Upanishad, for those students' sake, actually, we need not talk about these padas and all. Pradhama pada, dvitiya pada, tritiya pada. There is no tatparyam at all. Okay, there is no tatparyam in Vishya, Taijasa, Prajna. What is the content? What we are interested in knowing? Tell me. We are interested in knowing Atma. என்ன வேக்கர் பத்தி நமக்கு தெரியாதா என்ன? சொல்லுங்க. வேக்கர் பத்தி நல்லா தெரியும், ட்ரீமர் பத்தியும் நல்லா தெரியும். என்ன கனவு வருது என்ன தெரியும். 1 week பேக் என்ன ட்ரீம் வந்தா கூட சொல்லுவோம் நம்ம, இல்லையா? நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் வந்து உட்கார்ந்து படிக்கணுமா என்ன? தூக்கம் பத்தி சொல்லவே வேண்டாம், நல்லா தெரியும். வேக்கரை பத்தி தெரியும், ட்ரீமர் பத்தி தெரியும், ஸ்லீப்பர் பத்தி அந்த அனுபவம் எல்லாம் நமக்கு இருக்க. அனுபவம் இருக்கிற விஷயம் பத்தி சாஸ்திரம் வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. பட் நம்ம இங்க உட்கார்ந்து எதுக்காக, நாட் டு ஸ்டடி அபவுட் வேக்கர், ட்ரீமர் அண்ட் ஸ்லீப்பர். அம்மா, சுவாமினி இஸ் டீச்சிங் வெரி நைஸ்லி அபவுட் வேக்கர், ட்ரீமர், ஸ்லீப்பர். என்ன யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வில் லாஃப் அட் யூ. அதுக்காக போய் கிளாஸுக்கு போய் படிக்கணுமா என்னன்னு கேட்பான். என்ன வேக்கர் பத்தி தெரியாதா, ட்ரீமர் பத்தி தெரியாதுன்னு? எஸ் தெரியும். ஆனாலும் சுவாமினி ஆர் சாஸ்திரா இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டீச்சிங் வேக்கர், ட்ரீமர் அண்ட் ஸ்லீப்பர்.
Through the waker, through the dreamer, through the sleeper, we want to know, recognize, discover the Atma. That is called Tatparyam there. அந்த தாத்பரியம் புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த 3 அவஸ்தா சொல்லி known to unknown the methodology. புரியுறதா? ஆமா, புரியுறது. So therefore that Atma புரியணும்னா you have to focus on this. In Taittiriyopanishad we saw in Panchakosha Viveka, and so many you have to cross over Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Yeshantara Anyantara Atma Vijnanamaya Manomaya Pranamaya ivanni தாண்டி போகணும், ஆனந்தமய தாண்டி போகணும். அப்போதான் ஸ்வரூப ஆனந்தம் you can understand. அது மாதிரி here also from first karika onwards up to 5th karika is the summary of 3 mantras. 3rd, 4th, 5th mantras summary Upanishad is going to give. So here up to here we have to consolidate what na the very existence of karyam. Important points you can note. The very important existence of karyam means a product nama rupa depends upon the karanam, the cause. Every effect depends upon the cause. How can there be a furniture without wood? No furniture without wood. How can there be ornaments without gold? So therefore ornaments cannot exist without gold. Ornaments comes under effect or cause? Effect. What is the cause? Gold. For furniture, what is the cause? Wood. So without cause, effect cannot exist. Okay, if you take out the cause from this desk, can desk exist? Cannot exist. Similarly, without thread, cloth cannot exist. Thread is the cause. Cloth is the effect. No effect can exist without the cause. Is it not? Similarly, you have to, without the, how can there be a Sukshma, Sthula, Karana, Sharirani without Atma? How can there be a Sthula, Sukshma, Karana, Shariram without Sthula, Sukshma, Karana, Prapancha? இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்தானே இந்த உடம்பே வந்தது. ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண பிரபஞ்சம் இல்லாமல் ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண சரீரம் இருக்க முடியாது. Similarly, how can there be a Pradama Pada, Dvitiya Pada without the Tritiya Pada? Tritiya Pada is the Karanam. Ishwaram dane Karanam. Ishvara Karanam. Without Ishvara, that Karana Prapancha, how Stula Prapancha, Sukshma Prapancha can come? They cannot come. From Karana Prapancha only Stula, Sukshma can come. From seed only sprout, tree can come. Without seed, how the tree compared to grass? Sprout is compared to Sukshma. Seed is compared to Karanam. Seed is the cause of the tree. Is it not? So, seed illamal, sprout, plant, tree cannot come. So, how tree can exist without seed? How sprout can exist without seed? They are depending upon what? Karana, seed. Adi madri, Sthula, Sukshma are depending upon Karana. So, Vishwa Tejas are depending upon whom? Prajna. Virat and Hiranyagarbha depending upon whom? Ishvara. Vishwa Tejas on an individual level, Virat Hiranyagarbha on a total level. So, Ishvaran illamal in the ulagam irikka mudiyadu. Puriyarada? So, adida Karanam. Ishvara is the Jagat Karanam. Ishvara is the Jagat Karanam. So, therefore, Karana Atma. Karana Atma larindida Sthula Atma, Sukshma Atma has come. Karana Prapanchathalarinda, Sthula Prapancha, Sukshma Prapancha come. So, in the individual Atma irkumbodhu, Prapanchala Atma irukka illaya? But enikkitta Atma irkumbodhu, all of you are having Atma or not?
When you are having Atma, I am having Atma or not? Atma is all pervading. Sarvantaraha. Sarvantaraha. Therefore, all pervading Atma, when it is all pervading, that Atma is Karanam. Who is that Atma? Atma is nothing but Ishvara, Maya Sahita Chaitanyam. Okay, all are technical terms. கொஞ்சம் கடபடகா இருக்கும் பிகினிங்ல, அப்புறம் புரியும், உங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா நான் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் வந்தேன், அப்படிதான் எனக்கு தெரியும் அந்த கஷ்டம். உங்களுக்கு கஷ்டம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும். நீங்க எங்கெங்க கஷ்டப்படுறவளோ புரியாமலே கூட எனக்கு தெரியும். ஏன்னா அதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு தான். இதெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் தோணும், ஒன்றும் இல்லை. அதனால தத்துவம் பார்த்தா நல்லா பைஹார்ட் பண்ணுங்க. பஹிஷ் பிரஜ்ஞோ விபுர் விஸ்வஹ யந்த பிரஜ்ஞஸ்து தைஜஸஹ घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञः एक एव त्रिधा स्मृतः. The clay can say, clay ஆகவும் நான் தான் இருக்கேன், பாட்டாகவும் நான் தான் இருக்கேன்னு சொல்லலாம் இல்லையோ. wood also can say, wood myself only, desk ஆகவும் நான் தான் இருக்கேன், பெஞ்ச் ஆகவும் நான் தான் இருக்கேன்னு சொல்லலாம் இல்லையோ. அதே மாதிரி ஐதி ஆத்மா, ஐதி ஆத்மா, ஐதி ஆத்மான்னு ஓசி ஆர் ஆர்சி? ஓசி. ஐதி ஆத்மா, தி கான்ஷியஸ்னஸ் அலோன், காரியமாகவும் இருக்கேன், எஃபெக்டாக நான் தான் இருக்கேன். அண்ட் ஐ ஆம் ஓன்லி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் காரணம் ஆல்சோ. நாம ரூபா நானே தான், காரிய பிரபஞ்சம் நானே தான், காரணமும் நானே தான் அன்னார் ஆத்மா அன்னார். ஸோ காரிய ரூபமாக நான் இருக்கேன். அது ஃபர்ஸ்ட் பிரதம பாதா, த்விதீய பாதா. திருத்தீய பாதா காரணம். திருத்தீய பாதா இஸ் கால்டு காரணம். ஸோ பிராக்ஞா இஸ் த காரணம் ஆஃப் ஸ்லீப்பர். From sleeper only waker and dreamer are coming. Yes? So sleeper is the Karana Atma. Sthula Atma, Sushma Atma. Karana Atma. Karana Atma alarinde the Sthula, Sushma comes. Correct? Like that, Karya, Karanam. First two padas come under Karyam. Pradhama padaha, Dvitiya padaha comes under Karyam. Effect. இஃபெக்ட் நாம ரூபா இருக்கும். வேக்கிங் ஸ்டேட்ல நாம ரூபா தெரியறதா? தெரியறது. ஓகே, ட்ரீம் ஸ்டேட்ல நாம ரூபம் இருக்கு, ஸ்லீப்ல நாம ரூபம் இல்லை இல்லையோ. அதுதான் காரண ஆத்மா. காரணம் என்ன? எங்க நான் டிஃபரன்ஷியேட்டட், நான் ஸ்பெசிபிக். இட் இஸ் தேர் இஸ் எ சாமானிய ஞானம். ஸ்பெசிபிக் நாலேஜ் இஸ் நாட் தேர், பட் ஜெனரல் நாலேஜ் இஸ் தேர். Undifferentiated knowledge. In waking and dream there are names and forms. Specific knowledge is there. Vishishta jnanam is there. In sleep it is not there. Similarly, when we wake up, nama rupa. When dream, nama rupa. In deep sleep, no nama rupa. Similarly, here in this mantra, all those are consolidated here. Bahish prajnaha vibhuhu vishwaha. Vishwaha means Vishwaha. We saw in the Prathama Padaha. Prathama Pada is Bahish prajna or Anta prajna? Bahish prajna. Ada Bahish prajna. Vibhuhu is all pervasive. All pervasive Virat and Ardham. Okay, Samashti. Takkan Samashti look pono. All pervasive. Aidi Vishwa, how can be all pervasive? Tell me. Aidi Sthula Atma, total level. If on the body Atma nana illaya, all bodies lo Atma unnudane. So in all bodies, Aidi Atma is called Vibhuhu, all pervasive. When I am in one body, my name is called Vishwaha. Then Taijasaha. Taijasaha is Antah Prajnaha, dream. Antah Prajnaha, the knower of inner.
Taijasa is with the conscious turned inwards. Vishwaha means consciousness turned outwards. I the Atma turned outwards, my name is Vishwaha. I the Atma turned inwards, I am Taijasaha. Vishwaha Taijasa. Tatha Prajnaha. I am not introvert, I am not extrovert. What am I? ಎಲ್ಲ ಕೊಳಪಿಫೈ பண்ணுவேன் ನಾನು. I am neither extrovert nor introvert. Then what am I? Prajnaha. I am neither introvert means what? I am not dreamer. I am extrovert nor waker. I am not waker, I am not dreamer. வேற என்ன இருக்கு? Sleeper. Prajnaha. Tadha Prajnaha. Ghanaprajnaha. Ghanaprajnaha. Eka eva smritaha tritha. One Atma only. Ekaha Atma alone. Tritha smritaha. 3 types, 3 levels, 3 types names we have given to Atma. To Atma illa. Aidi Atma has got 3 names. Waker, dreamer, sleeper. இப்படி என்ன நன்னா புரியும் சுவாமினி. அந்த விஸ்வ தைஜச பிராக்ஞனை எதுக்கு அந்த வேர்ட் சொல்லி குழப்பணும்னு நமக்கு புரியற லாங்குவேஜ் சொல்லலாம் இல்லையோ. வேக்கர், ட்ரீமர், ஸ்லீப்பர். உபனிஷத்து ஸ்டைல் இல்லையோ. உபனிஷத்து தோஸ் டேஸ்ல வேக்கர், ட்ரீமர், ஸ்லீப்பர் எங்க இருக்க? வேத காலத்துல எல்லாம் சம்ஸ்கிருதம் வேர்ட்ஸ். விஸ்வ தைஜச பிராக்ஞா, விராட், ஹிரண்ய கர்ப்பா, ஈஸ்வரஹா. அது உபனிஷத்துக்கு லாங்குவேஜ். Upanishad has to come to your language or you have to go to Upanishad language. Yeah, you have to go to Upanishadic language. அதுக்கு தான் திருப்பி திருப்பி அந்த பேர் அப்படியே பிரஷ் அப் பண்ணணும். So, I the Atma alone, Tridha Smritaha. Smritaha means thought of. I the Atma alone is same entity, Ekaha eva. In Tridha Smritaha, 3 names are given. I only the self am as knower, Vishwataijasa, Prajna. I myself am Vaishvanaraha, Hiranyagarbha, Ishvaraha. So, as a Bhokta, Vishwa, Taijasa, Prajna. As Bhogya Prapancham, Virat, Hiranyagarbha, Ishvara. The Bhokta, Bhogya, Prapancham. Subject, object, subject, object. Avadha. Next shloka. Dakshinakshi mukhe vishvaha. Manasyantastu taijasaha. Akashe cha hridih prajnaha. Tridha dehe vyavasthitah. Now Gaudapadacharya borrowing from Brihadaranyaka Upanishad. So Sthula Sharira Drishtya I am Vishwaha. Sukshma Sharira Drishtya I am Taijasaha. Karana Sharira Drishtya I am Prajnaha. Sthula Prapancha Drishtya I am Virat. I am means I the Atma. Sukshma Prapancha Drishta I the Atma I am Hiranyagarbha. Karana Prapancha Drishtya I the Atma I am Ishvaraha. இப்போ எத்தனை பேர் எனக்கு? 6 பேர். What is original name? ஆத்மா. ஒரு ஆத்மாக்கு இத்தனை பேர் அண்ணா. ஆமா, என்ன பண்றது? ஒரு சரீரத்தில் இருக்கும்போது 3 பேர், உலகம் ஃபுல்லா நான் இருக்கும்போது 3 பேர். அதனால அந்த உலகம் எல்லாம் நம்ம ஆப்ஜெக்டை பார்த்துன்னு இருக்கேன். இந்த சப்ஜெக்ட் அறிந்து நானே சப்ஜெக்ட், நானே பாட்டா, நானே பாவம் இல்லையா? பாட்டமும் நானே, பாவமும் நானே. ஐ ஆம் ஓன்லி சப்ஜெக்ட், ஐ ஆம் ஓன்லி ஆப்ஜெக்ட். தேர்ஃபோர் வாட்னு கஷ்டமாக இருந்தேன்னா மெடிடேஷன் பண்ணு. என்ன? விஸ்வஹா தட்சிணாட்சி முகே. ஹூ இஸ் விஸ்வஹா? வென் ஐ எம் வேக்கிங், விஸ்வஹா. Where am I? Atma in right eye. Meditate eye, the consciousness available in the right eye. இதுக்கு ரைட் ஐ மாத்திரம் பிடிச்சிட்டார், எல்லாம் விட்டுட்டு என்ன? ரைட் சைடு இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ராங்கர்.
Eye is most important organ in the body. Therefore, Dakshina means right. Akshi means eye. Mukhe means in the face. In the opening of the right eye. When you open the right eye, whom you have to meditate upon? Vishwaha. Aidi Atma Vishwaha. Taijasaha Antaha Manasi. And we'll see the next class. Meditation. Okay? Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.